வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மார்வலஸ் கல்வி. நீங்கள் எல்லாரும் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க. நான் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருப்பது +2 எக்கனாமிக்ஸ், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு அந்தந்த கேள்விக்கு உண்டான விடையை நன்கு படித்தா உங்களால் கண்டிப்பாக 90 மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் என்பதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். 2 marks. Define macroeconomics. Classify the economics based on the status of development. Define economic model. Define national income. What is the difference between NNP and NDP? Trace the relationship between GNP and NNP. Define GDP deflator. Define full employment. List out the assumptions of sales laws. What are the components aggregate supply? What do you mean by propensity to consume? Define average propensity to consume. Define marginal propensity to consume. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கோங்க, அடிக்கடி கேட்குறாங்க. What do you mean by propensity to save? Define average propensity to save. Define marginal propensity to save. Define multiplier. Define accelerator. இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க. Define money. What is barter? What is commodity money? What is gold standard? What is plastic money? Give examples. Very, very important this one. Define inflation. What is deflation? What is stagflation? இது இந்த மூணுக்குலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ விடையை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Define commercial banks. What is credit creation? Define central bank. Distinguish between CRR and SLR. இந்த ரெண்டு ரேட்டையும் படிச்சுக்கோங்க. Mention functions of agricultural credit department. Define international trade. State any two merits of trade. Define terms of trade. What do you mean by balance of payment? What is mean by exchange rate? Write the meaning of special drawing rights. Very, very important this one. Mention any two objectives of ASEAN. Point out any two ways in which IBRD lends to member countries. What is free trade area? When and where was SAARC Secretariat established? இதையும் கண்டிப்பாக நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Specify any two affiliates of World Bank Group. Define public finance. What is public revenue? Differentiate tax and fee. Important question this one. Write a short note on zero-based budget. Give 2 examples of direct tax. What are the components of GST? What do you mean by public debt? What do you mean by ecosystem? What are the remedial measures to control noise pollution? Define global warming. Specify the meaning of seed ball. Mention the indicators of development. What is GNP? What are the social indicators of economic development? Write a short note on Niti Aayog. Very, very important. Niti Aayog. What is statistics? What are the kinds of statistics? Define correlation. Define regression. What is econometrics? Econometrics. Very, very important. Mention the functions of agriculture credit department. Write about National Sample Survey Office, NSSO. இது ரெண்டும் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல எதிர்பார்க்கலாம். 64th ஒன்னும் 65 ஒன்னும். What are types of local bodies? The types of local bodies are village panchayat, district boards or Jilla Parishad, municipalities, municipal corporations. இதுவும் இன்சைட் கொஸ்டின் கம்பல்சரியில் எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 3 mark questions. State the importance of macroeconomics. Describe the different types of economic system. Outline the major merits of capitalism. Indicate the demerits of socialism. Enumerate the features of mixed economy. Distinguish between capitalism and globalism. Briefly explain the two-sector circular flow model. Write a short note on per capita income. Difference between personal and disposable
income. List out the uses of national income. Give short answer to the following: sensational unemployment, frictional unemployment, educated unemployment. Repeated important question. This one unemployment பற்றி வரக்கூடியது. Write a short note on the implication of Say's laws. இதுவும் very important. Explain Keynes theory. What do you mean by aggregate demand? Mention its components. Very, very important. Explain the aggregate supply with the help of diagram. Write any 5 differences between classicism and Keynesism. இதுவும் very, very important. State the proposition of psychological law of consumption. State the propositions of Keynes' psychological law of consumption. Differentiate autonomous and induced reinvestment. Mention the difference between accelerator and multiplier effect. Specify the limitations of multiplier. Write a note on metallic money. What is money supply? What are the determinants of money supply? Write the types of inflation. Explain demand pull and cost push inflation. Very, very important. இந்த ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க. State Cambridge equation of value of money. Give a brief note on NBFI. Bring out the methods of credit control. What are the functions of NABARD? Specify the functions of IFCI. இது ரெண்டும் very, very important. NABARDும் IFCIயும் functions very, very important. படிச்சுக்கோங்க. Distinguish between money market and capital market. This one also. Mention objectives of demonetization. This one also. இந்த நாலுத்திலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டினை நாளைக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஆன்சர்ஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Compare the classical theory of international trade with modern theory of international trade. Explain the net border terms of trade and gross border terms of trade. Distinguish between balance of trade and balance of payment, BOT and BOP. Differences. இதையும் படிச்சுக்கோங்க. Write a brief note on flexible exchange rate. State the objectives of foreign direct investment. Very, very important. What are trade blocks? Mention any 3 lending programs of IMF. Very, very important. What is multilateral agreement? Write the agenda of BRICS summit. State briefly the functions of SAARC. List out the achievements of BRICS. Describe canons of taxation. Very, very important again. Mention any 3 similarities between public finance and private finance. What are the functions of modern state? State any 3 characteristics of taxation. Point out any 3 differences between direct tax and indirect tax. What is primary deficit? Explain different types of air pollution. What are the causes of water pollution? State the meaning of e-waste. What is land pollution? Mention the causes of land pollution. Write a note on climate change and acid rain. Again very, very important this one. இதோட ஆன்சரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Climate change and acid rain. அதை பற்றி ஒரு சின்ன நோட் எழுதணும். How do you break the vicious circle of poverty? Distinguish between functional and structural planning. What are the functions of Niti Aayog? What are the functions of statistics? இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா. இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க, வச்சு அரைவ் பண்ணுங்கள். ஸ்பெசிஃபை த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ். Differentiate the economic model with econometric model. Discuss the importance statistical organization offices in India. இதுவும் கம்பல்சரியில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. 28. இதெல்லாம் கம்பல்சரியில் அதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இதுலேருந்து ஒன்றா நீங்கள் கம்பல்சரியில் எதிர்பார்க்கலாம். இன்சைட் கொஸ்டின். ரைட் a note on National Electronic Fund Transfer NEFT. Write a note on RTGS. Write a note on e-banking. Write a note on ATM. Write a note on Paytm. Write a note on debit card and credit card. Mention any 3 limitations of statistics. Describe about non-performing assets. A student's mark in 5 subjects are 75, 68, 80, 92 and 56. Find its average mark.
இதை ஈஸியாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் எடுத்த மார்க் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த 5 டிவைட் பை 5 பண்ணும். டோட்டல் 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மார்க்லாம் ஆட் பண்ணி 75 + 68 + 80 + 92 + 56 டிவைட் பை 5 ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆவரேஜ் மார்க். Calculate the mean of given data. Again, this is also mean. Mean means average only. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 divide by 1 2 3 4 5 இந்த 5 டேட்டாஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் மீன். மீன் மீன்ஸ் ஆவரேஜ். அரித்மெட்டிக் மீன் எக்ஸ் பார் ஆவரேஜ் 10th நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அகைன் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கம்பல்சரியில் கேட்கலாம். நேம் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், இயர் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Headquarters Kathmandu. Year of establishment 1985. Asian. Headquarters Bangkok. Year of establishment 1967. BRICS institution. Headquarters Shanghai. Year of establishment 2001. Next 5 mark questions. Discuss the scope of macroeconomics. Illustrate the functioning of an economic based on its activities. Compare the features of capitalism, secularism and mixedism. Adikadi kekra important questions this one. Explain the importance of national income. Discuss the various methods of estimating the national income of a country. Describe the types of unemployment. Critically explain Say's law of market. Explain the difference between classical theory and Keynes theory. Very, very important. Illustrate the working of multiplier. What are the difference between MEC and MEI? Illustrate Fisher's quantity theory of money. Explain the functions of money. Describe the phase of trade cycle. Elucidate the functions of commercial banks. Describe the functions of RBI. These are functions of commercial banks and functions of RBI. Very, very important. What are the objectives of monetary policy? Explain it. Discuss the difference between internal trade and international trade. Explain briefly the comparative cost theory. Discuss the modern theory of international trade. Bring out the components of balance of payment account. Discuss the various types of disequilibrium in the balance of payments. How the rate of exchange is determined. Illustrate. Mention the advantages of FDI. FDI na foreign direct investment. Merits. Advantages, merits ரெண்டுமே ஒன்று தான். சம்டைம்ஸ் மெரிட்ஸ்னு கேட்பாங்க. உடனே வேறு கொஸ்டின் நினச்சிட்டு விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. Explain the objectives of IMF. International Monetary Fund. அதோட அப்ஜெக்டிவ் எழுதணும். Bring out the functions of World Bank. இதில் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் பேங்க். இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட், வேற வேற கொஸ்டின்ஸ். Discuss the role of WTO in India's socio-economic development. Write a note on SAARC and BRIC. 3 mark கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்குற ஆன்சர்ஸை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சரையே எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் எழுதி விட்டுடலாம். அது கூட டேட் ஆஃப் இயர் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ரெண்டும் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும். Explain the scope of public finance. Bring out the merits of indirect taxes over direct taxes. Explain the principles of federal finance. Describe the various types of deficit in budget. Discuss the economic determinants of economic development. Describe different types of planning. Elucidate the nature and scope of statistics. கடைசி லெசன்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை படிச்சுக்கோங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு 5 மார்க்ஸு ஒரு 3 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. Calculate the standard deviation for the following data by assumed mean method. Calculate the standard deviation
from the following data by actual mean method. Calculate the Pearson correlation of coefficient for the following data. இதுவும் 5 மார்க்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது, படிச்சுக்கோங்க. இந்த Pearson correlation of coefficient. Next, find the regression equation y on x and x on y for the following data. Find the Pearson coefficient of correlation between x and y from the following data. Pearson coefficient of correlation இந்த சம்ம பார்த்துக்கோங்க. Estimate the coefficient of correlation with actual mean method for the following data. Calculate the Pearson's coefficient of correlation from the following data and interpret its values. Again, very very important. All the best மாணவர்களே. உங்களுடைய எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸாமை நல்லா எழுதுங்க, பயப்படாமல். நான் கொடுத்துருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸோடைய ஆன்சர்ஸை தெளிவாக படிங்க. என்னடா இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. இதிலேருந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்குற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது 179 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்ல, இதிலேருந்து அகைன் ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை உங்களுக்கு தரேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும் என்பதையும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னால் நிறைய வீடியோவை உங்களுக்கு போட முடியும்.